Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara, tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia berbudaya. Badan Formatur Universitas Mandailing UM. Arahan dari pendiri Bapor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing, Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi KUM S3MED Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UM Universitas Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 2 Februari tahun 2289 Masehi, materi KUM S3MED Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Teleconference, eksistensi ilmu hukum transnasional terkini di masyarakat dunia, sebagai penelitian skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar, profesor untuk mahasiswa jurusan hukum transnasional Fakultas Hukum UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa, nomor 3349, bulan Januari tahun 2289 Masehi. 2nd of month February of year 2289, materials of the public lecture of evidence at the day of all time, with electronic teleconference, extension of sign of transnational law present in what community, as thesis of essay, thesis for undergraduate forum, thesis for master dissertation, and promoter or professor for students of the Department of Transnational Law, the fact of law of MU Mandailing University contained in the Monday Journal of Business Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 3349 of mid-January of year 2289. Sembilan Februari tahun 2289 Masehi, materi KUM S3MED Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Teleconference, eksistensi ilmu hukum perdagangan internasional terkini di masyarakat dunia, sebagai penelitian skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar, profesor untuk mahasiswa jurusan hukum perdagangan internasional Fakultas Hukum UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa, nomor 3349, bulan Januari tahun 2289 Masehi. Ninth of month February of year 2289, materials of the public lecture of evidence at the day of all time, with electronic teleconference, extension of sign of law of international trade present in what community, as thesis of essay, thesis for undergraduate forum, thesis for master dissertation, and promoter or professor for students of the Department of Law of International Trade, the fact of law of MU Mandailing University contained in the Monday Journal of Business Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 3349 of mid-January of year 2289. 16 Februari tahun 2289 Masehi, materi KUM S3MED Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Teleconference, eksistensi ilmu hukum hak kekayaan intelektual, HKI, dan teknologi terkini di masyarakat dunia, sebagai penelitian skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar, profesor untuk mahasiswa jurusan hukum hak kekayaan intelektual, HKI, dan teknologi Fakultas Hukum UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa, nomor 3349, bulan Januari tahun 2289 Masehi. 16th of month February of year 2289, materials of the public lecture of evidence at the day of all time, with electronic teleconference,
a stance of sign of law of intellectual property rights, IPR, and technology present in what community. As the research of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master, dissertation and promoter or professor for students of the Department of Law of Intellectual Property Rights, IPR, and Technology, developed the law of MU, Mandela University, contained in the Monday Journal of Physics Release of Biological Genetic Micro Novel Time, number 3349, 2349 of May January of year 2289. 23 Februari tahun 2289 Masehi, materi Kum S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa, Electronic Teleconference, eksistensi ilmu hukum dan ilmu pengetahuan Islam terkini di masyarakat dunia sebagai penelitian skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar, profesor untuk mahasiswa jurusan hukum dan ilmu pengetahuan Islam, Fakultas Hukum UM Universitas Mandailing, yang terdapat dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa, nomor 3349 bulan Januari tahun 2289 Masehi. 23rd of February of year 2289, materials of the public lecture of evidence at the day of full time electronic teleconference, extents of sign of law and the sign of Islam present in what community. As the research of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master, dissertation, and promoter or professor for students of the Department of Law and the Sign of Islam, the fact of law of MU, Mandailing University, contained in the Monday Journal of Physics Releases of Biological Genetic Micro Novel Time, number 3349 of May January of year 2289. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri Bapor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih, thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.